அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அன்பாத அனைத்து உறவுகளுக்கும் இனிய மதிய வணக்கம். நிலைமை கைமீறி போனது, ஹோர்மோஸ் கையை விட்டு போனது. நேற்று நடந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு அமெரிக்கா ஓப்பன் ஃபயர் ஆரம்பித்து ஈரானுடைய பல பகுதிகளில் மிக மோசமான தாக்குதல்களை நடத்தியதற்கு பிறகு இதோ ஈரானிய தரப்பு மிக முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. அதாவது இந்த செய்தியில் பிரேக்கிங் நியூஸ்: ஈரான்ஸ் Khatam al-Anbiya Central Command announced the full closure of the Strait of Hormuz, allowing 0 ships to pass from now on with or without tolls. Every single movement through the strait will be targeted. or 0% தான் ஒரு கப்பல் கூட, அதாவது ஒரு கப்பல் கூட இல்லை, 0, எந்த ஒரு மூமெண்ட்டுமே இருக்கக்கூடாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக டார்கெட் பண்ணுறோம். எங்களுடைய பெர்மிஷன் இல்லாமல் இனிமேல் ஒரு துரும்பு கூட அசையாது. கம்ப்ளீட்டாக இழுத்து மூடிட்டோம். ஹார்மஸ் இனிமேல் எந்த ஒரு கப்பலுக்கும் அலோட் இல்லை. எப்பா கொஞ்சம் காய்ச்சலுக்கு மருந்து வாங்கிட்டு போகிறேன்ப்பா, கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போகிறேன்ப்பான்னு சொல்லி கூட உள்ளே நுழைய முடியாது அப்படின்ற அளவுக்கு கப்பல்களுக்கு இனிமேல் உள்ள அனுமதியே இல்லை அப்படின்ற ஒரே பதிலை கொடுத்துட்டாங்க. உங்களுக்கே தெரியும், கடந்த நாட்களில் இருந்து நிலைமை கைமீறி போயிட்டே இருந்துச்சு. கடைசியில் ஒட்டு மொத்தமாக புரட்டி போட்ட மாதிரி இருக்குது. மொத்தமாகவே புரட்டி போட்ட மாதிரி இருக்குது. இனி வரும் நாட்களில் என்ன மாதிரியான தீர்மானங்களை ஈரான் மற்றும் அமெரிக்க தரப்பு எடுக்க போகிறாங்க, இந்த தீர்மானங்களில் என்ன மாதிரியான சூழல் இனி வரும் நாட்களில் வரும் அப்படின்றதும் மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக மாறி இருக்குது. ஈரானில் நடந்த இந்த தாக்குதல் இன்னொரு முக்கியமான தகவல். நான் கேரேஜுக்கு வந்து நிற்கிற வண்டியை சர்வீஸுக்கு கொண்டு வந்து அதால் அவர் வந்ததால் இடையில வீடியோ கட் பண்ணிட்டேன். இன்னொரு முக்கியமான தகவல் என்ன தெரியுமா? எங்கடா அது? அர்ஜென்ட் aircraft taking website: American strategic bomber B-52 has taken off from Italy towards to Middle East. இதோ மிடில் ஈஸ்டை நோக்கி, அரபு நாடுகளை நோக்கி, அதாவது இங்கே வந்துட்டு அப்புறமா ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தும். B-52 பாம்பர் விமானம் வந்து கொண்டு இருக்குது. இத்தாலியிலேருந்து டேக் ஆஃப் ஆகுது. ஒருவேளை அரபு நாடுகள்னா இடம் கொடுக்க மாட்டாங்க பெரும்பாலும் நிறுத்துறதுக்கு. ஏன் இஸ்ரேலில் கொண்டு போய் நிறுத்திட்டு வருவாங்க. பார்க்கலாம் என்ன மாதிரியான சூழல் அடுத்ததாக உருவாக போகுது அப்படின்றத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். மக்களை பொறுத்திருப்போம், காத்திருப்போம், நடக்கிறத யோசிப்போம், பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. ஹார்மஸ்லேருந்து ஒரு 0% சொல்லிட்டாங்க ஒரு கப்பலும் வெளியாகாது அப்படின்னு. அல்லாஹ் கரீம். Here at U.S. Central Command, Admiral Cooper, the commander of CENTCOM, was going to be here with me. We just got done with detailed briefings, but of course he is busy because CENTCOM, Central Command, will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. So as President Trump said, they've been tapping. You can see when someone's trying to tap on a deal. Instead, they're going to have tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects. And Admiral Cooper and the team here at CENTCOM has done a phenomenal job from the beginning on Epic Fury and through this blockade, ensuring that we have a chance to reach that end state, which is Iran will never have a nuclear weapon, which they say they don't want. And so since we're so close to that negotiated deal, if that's the case, they should step up and do it. I've been working with Iran for a number of months.
and they should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. In fact, it totally prohibits them from ever having a nuclear weapon. And it was just tap, tap, tap. I don't know what they're doing. So they then shot at our helicopter. Very expensive helicopter, by the way, but much more importantly, the two men, fortunately, they're okay. But an amazing rescue. If you ever get a clip, you won't believe the rescue, how cool it was. The equipment we have. Look, we have the strongest military in the world. And I gave them a break at the request of Pakistan. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan are great. We stopped them from going to war with India. You would have had a nuclear war if it wasn't for me. But they became friendly to me, very friendly, and they're close to Iran, and they worked, and they still are working on trying them to do what's right. But we want a deal that's meaningful. We want a deal that works. We don't want to just have a Barack Hussein Obama deal, JCPOA, the worst deal. That was a path to a nuclear. It's the exact opposite. You know, I like on television, they say, oh, they should have kept that deal. First of all, it was over. It was a short-term deal. But that deal was a path to a nuclear weapon. This is a path against a nuclear. You can't have a nuclear weapon. His was a path to a nuclear weapon. They were developing, during his administration, nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, there'd be no Israel, there'd be no Middle East, and they would have absolutely shot at us. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because, you know what? They dealt with some very stupid presidents. I have to say that. I'm embarrassed to say it. Some very stupid people were sitting here.